En algún momento, todos enfrentamos pensamientos negativos, que roban nuestra paz interior. Surgen sin aviso nublin la mente. Distorsionan la manera en que ves la vida y colocan delante de ti obstáculos, que en realidad no existen. Seguramente ya lo has vivido. Despertaste. De buen ánimo. Y, de repente una crítica. Un recuerdo doloroso. O una preocupación imaginaria cambió. Por completo. El rumbo de tu dialeters el verdadero problema no es lo que ocurre afuera, sino como tu mente interpreta cada situación. Y este video te mostra exactamente eso como silencia esos pensamientos. Recupera el control de tu mente y convertir lo que hoy parece en peso en tu mayor fortaleza. Aquí descubrirás enseñanzas, prácticas de la filosofía estoica combinadas con la psicología moderna para dejar de ser prisionero de lo que piensas. Por cuando aprendes a gobernar tu mente, nadie más puede hacerlo por ti. Para iniciar este cambio, escribe en los comentarios la frase que será tu punto de partida hoy. Elijo la calma. Consideralo tu primera victoria frente a los pensamientos. Antes de pasar a la primera lección, recuerda dar me gusta, comentar y compartir este contenido. DESA. Manera ligera. EMS personas que necesitan esta claridad. Mento en mos 1. Ordena tu mente.la. Mente es como una casa en la que cada da abres apoyo a miles de pensamientos. Algunos son hospedes valiosos que traen claridad y energía. Mientras que otros son intrusos que causan desorden, rompen muebles y dejan todo en caos. La mayoría no lo nota, pero permite que esos intrusos dominan. Son esas voces que repiten errores, pierden oportunidades, perdidas y cargan tu mochila mental como si cordilleras una maratón con peso extra. El camino no es difícil, lo difícil es lo que eliges cargar, sin dar cuenta. Marco Aurelio, lo expreso con claridad. La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Si los pensamientos son similares, debes elegir bien cuales siembras por tarde temprano germinaron dentro de ti. Carl Jung también, lo adverso, hasta que no hagas, consciente lo inconsciente. Est dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ESO significa que, al no observar lo que se repite en tu mente, puedes creer que tuduis mala suerte, destino o injusticia, cuando en realidad son los ecos de pensamientos no cuestionados. Cada crítica que repites contra ti mismo se convierte en un ladrillo en tu inconsciente. Con el tiempo, esos ladrillos construyen muros invisibles que limitan decisions. Te hacan duda, rechazar oportunidades, y pensar que no eres capaz. Crees decidir libremente. Pero en realidad sigues un guión escrito por tes propias. Así nacan los patrones negativos. Como sombras, invisibles que moldean tu vida, roban tu claridad, te convencen de que no mereces, y transforman las auroras en cadenas que te aten. Los estoicos, sin embargo, tenían un remedio poderoso
no hunders en la autocrítica, sino transformar los errores en aprendizaje. Seneca dice, errar es humano, pero perseverar en el error es no se trata de negar fallas, sino de corregirlas. Brendor y avanzar, seguir castigando, es como remar contra la corriente en boat roto. Adgestar to dialogo interno es reper es boat. Vuelves a avanzar en la dirección correcta y la misma corriente que antes te handía. Ahora te impulsa. Aquí tienes una práctica estoica sencilla. Cada vez que enfrentas un desafío, escribe las frases que usas contra ti mismo. Lilas en voz alta y presente. Le diría esto a alguien que amo. Si la respuesta es no cambiarlo, transforma nunca hago nada bien. En estoy aprendiendo. Y esto toma tiempo. Cada noche, reflexiona. Hoy mi habo con respeto. Puedo mejorar mañana. Con el tiempo, tu mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un lugar de claridad y fuerza. Este ejercicio te hace pasar de ser tu propio enemigo silencioso a convertir en tu mejor aliado. Y cuando decides tratar con respeto, incluso en medio de los errores, algo cambia. La voz que antes te derribaba, ahora te sostiene. Y tu mente, antes un campo de guerra, se vuelve espacio, más seguro para vivir. Al final. No son las críticas externas las QMS duelen, sino las palabras que repites dentro de ti. Y si esas palabras se transforman en claridad, courage y confianza, nada podrá detenerte. Escribe en los comentarios. Hoy elijo ser mi aliado. Por cuando estás de tu lado. Ningún error te define y ninguna duda es lo bastante fuerte para frenar tu avance, no es el tono de voz del jefe. La respuesta seca de un enemigo o la fila en el super. Me quedo lo que realmente te afecta. Sino la forma en que interpretas esos momentos. El peso que das a cada detalle se convierte en una grieta que poco a poco debilita tu confianza. Los estoicos proponían un camino distinto. En lugar de llorar de los pensamientos, ponlos a prueba. Seneca decía que cada idea debía examinarse. Marco Aurelio, en sus meditations, siempre se preguntaba, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, simplemente se negaba a esta energía. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando algo te duela, de tanto y preguntate, ¿por qué esto me afecta tanto? Este pensamiento es real o solo un reflejo del miedo? Muchas veces descubrirás que no es un problema verdadero, sino una reacción automática. Incluso la ciencia lo responde. Martin Seligman, Crita de la Psicología Positiva, demostró que reinterpretar las situaciones cambia como impactan en tu mente. En otras palabras, no es el hecho lo que te destruye, sino el lente con el que lo observa. Es dot. Por ejemplo, en lugar de pensar mi equivoc. Soy un fracaso de mi equivoc, pero puedo aprender de esto. Es cambio, no borra los problemas, ni elimina los desafíos, pero redefine tu reacción ante ellos y eso lo transforma todo. Haz la prueba
ascribtas, pensamientos negativos, in un papel como si fueran gretas. Luego pregunté esto Israel. Está bio mi control. Te probabilidad de que ocurra. Después reemplazalo por una versión más realista. Por ejemplo, nunca voy a poder se convertir en. Voy a dar un paso a la vez y seguir aprendiendo. Pero no basta con identificarlos. Como en una remodelación, en contra la grieta no soluciona nada hay que repararla. Pregant quales el paso ms pequeño que puedo dar ahora para cambiar esto. Porque cada quien, aunque mínima, es como reforzar los cimientos de mente. Entre ems lo practiques. Ems notaras que no son los pensamientos. Los que controlan tu vida. Tu quien. Decide cuáles merecen espacio. ESAEs. La verdadera. Libertad y. El inicio de tu follas. Interior.c establishante hizo sentido. Scribe en los comentarios. Hoy convierto mis pensamientos en follas. Por cada vez que lo declaras, envías un mensaje claro a ti mismo. Puedo confiar en mi 5. Cambia los pensamientos que te limitan. Que haces. Quema. Ona. Bobila se quema. No insistes en encenderla esperando que de repente funcione. Simplemente la reemplazas por una nueva. Ahora piensa. ¿Cuántas veces haces lo contrario con tus propios pensamientos? Te oferas a ideas que ya no iluminan nada, pero insistes en ellas como si alguien fuera aclara el camino. Pensamientos como ya es tarde para mí. No soy capaz de relacionarme. Siempre act como. Son como zapatos demasiado apretados. Cada paso duele más. Hasta que caminar se vuelve insoportable. Las seguirías usando. Entonces, por no aplicar la misma lógica a tu mente. Cambiando lo que limita por algo que libra. Cleanse de azostichia. Así como el agua moldea la piedra, los pensamientos moldea nuestra mente. Y tenía razón. Los pensamientos repetidos tienen la fuerza de escopar como ves el mundo. El problema es que cuando los negativos se repiten, talamarques profundas y convierten situaciones pasajeras en muros que parecen imposibles de cruzar. Pero recuerda un pensamiento. No es una sentencia eterna. Puede reemplazar. Cambiaría es tarde para mí. Por lo voy a intentar. No es optimismo. Vacío. Es neurociencia. Andrew Huberman explica que cada vez que eliges conscientemente en nuevo pensamiento, tu cerebro crea conexiones diferentes. Y cuanto los refuerzas, fuertes se vuelven. Piensa en eso como cruzar un campo de lodo. Al principio salir del camino marcado cuesta. Esfuerzo, los pies se hunden. Y el cuerpo se resiste. Pero cuanto eliges pisar en otra dirección, firme se vuelve esa nueva ruta. Hasta que la anterior desaparece. Los pensamientos son herramientas. Si intentas clavar un cuadro con un destornillador, nunca funcionará. Por MSQ insistas. Pero al usar el martillo, correcto, fly. Lo mismo ocurre con las ideas. Insistir en pensamientos oxidados solo retrasa tu vida. El progreso empieza
Cuando cambias lo que no serve por ideas que abren nuevas posibilidades. Eso requiere práctica pero cada reemplazo es un ladrillo en un camino imsoloto. Poco a poco tu mente deja decir en omason de ideas pasadas para convertirse en un taller de claridad y fuerza. Aquí tienes el ejercicio estoico, hoy, illig, un solo, pensamiento, que te lemoit. Escribelo confrontalo, y cambialo por otro que te impulse. Repites cambio durante una semana. Igual que cambiar una bábula. Notarás como una nueva luz empieza a iluminar tu vida, decláralo en los comentarios. Hoy cambio mis pensamientos limitantes por claridad. Por cuando decides reemplazar la oscuridad por una nueva luz. Hasta el pensamiento, ms pequeño puede convertirse en la chispa que transforma tu camino. Cis, USA. La técnica de la perspectiva. Imagina observar una ciudad desde lo alto de un avión. El tráfico que parecía insoportable. Se reduce a líneas diminutas de luz en movimiento. Nada cambió en la ciudad, pero la perspectiva lo cambió todo. Así funciona también en la vida. Cuando estás dentro de un problema, parece inmenso. Al tomar distancia, ves que es solo una parte de tu historia. No toda tu vida. Marco Aurelio practicaba este ejercicio constantemente. Se recordaba la inmensidad del universo frente a lo breve de la existencia. Es pensamiento no lo deprimía, al contrario. La libera de la obsesión por lo insignificante. ¿Cuántas veces un tal pequeño ha dominado te da? Creda en el trabajo que repasaste por horas. Un mensaje que nunca llegó y te hizo imaginar escenarios. O alguien que no cumplió tus expectativas y absorbió toda tu energía letters. En el momento, para el fin del mundo, para visto desde arriba. No es MSQ una gota en océano mucho más grande. Pregante esto que hoy me preocupa tendrá importancia en enano o en 5. Muchas veces la respuesta será no. Y en ese instante el peso se aligera. Ver la vida desde arriba no elimina los problemas, pero les da la proporción adecuada. Lo que parecía una montaña se convierte en una simple piedra en el camino. 7. No te dejes contaminar por el entorno. Has notado cómo el estado de ánimo de los demás puede cambiar tu da por completo. La influencia del ambiente es silenciosa pero poderosa. Es como entrar en un restaurante pequeño donde alguien usa un perfume demasiado fuerte y en que leaves poco. El olor se impregna en tu ropa y en tu piel. La negatividad funciona igual como un humo invisible. Comienzas motivado, pero después de escuchar y críticas. Tu energía se agota y sin dar cuenta adoptas los mismos pensamientos que antes rechazabas. No estás silencioso. Lo explica con las neuronas espejo. Auténticas, antenas, emocionales, cunas, conectan con, quions, nos rodean,
por eso, conviver, con alguien, constantemente, negativo, puede, moldert, sin que, lo notes, pero, siempre, hey salida. Imagina, un cuarto, lleno de humo, puedes abrir, ventanas, encender, un ventilador, o salir de allí. Con lamento que lo mismo, Elijah's lo que dejas entra, y lo que mantienes, afuera. Seneca aconsejoba, radiat de personas que pueden hacer mejor. Y al mismo tiempo procura, majora, a los, demasiado, eso no significa, eslati, sino filtra, lo que, merece tu atención, y energio letters, si lo dejas, todo es como, vivir, y no una casa, sin portas, durante, una tormenta. No controlas la lluvia, pero, se puedes, proteger tu interior. Daniel Goleman. En inteligencia emocional, explica que, lociones negativas son, altamente, contagiosas. Pero al desarrollar conciencia emocional aprendes a distinguir lo que es tuyo de lo que es influencia externa. Es como tener una puerta de vidrio. Ves lo que ocurre afuera, pero decides lo que entra. Proteger tu mente exige práctica. Cada da las noticias cargadas, las redes social o las conversations tóxicas intenten consumir tu energía letters. Prueba cerrar esas ventanas abiertas. Y eso puede significar solución salud, transmiten pesimismo. Salir de grupos donde la conversación nunca pasa de quillas. Apagar la televisión cuando solo muestra tragedias. Rechazaréis café don siempre hablan mal de otros. O simplemente dejar el célula. Anhelado por unas horas. Pequeñas decisiones como estas impiden que la negatividad entre sin permiso y devuelvan a tu mente el aire fresco que necesita para renovarse. Al cerrar esas puertas, recuperas algo más valioso. Tiempo y vida. Y es tiempo no es para llenarlo de distractions, sino con lo que fortalece tu vitalidad. Caminar al aire libre. Compartir con personas que te inspiran o dedicarte a un pasatiempo que alimente tu mente. Cada elección así es como colocar una piedra firme en los cimientos de fortaleza. Interior. Los estoicos llamaban a esto la ciudadela interior. En espacio de estabilidad dentro de ti que ninguna tormenta externa puede derribar. No es un muro de aislamiento, sino un refugio de claridad y conciencia. Construyes esa ciudadela cuando aprendes a meditar, reflexionar, leer o simplemente guardar silencio, unos minutos cada dialetos. Silencio donde la mente recupera su fuerza. Y se vuelve inquebrantable. Recuerda, no controlas la tormenta de afuera, pero como permites que entre en tu interior. Cuando alguien intente arrastrarte, el pesimismo, como guardián de tu energía letters, cierra la puerta a lo que contamina, y refuerza lo que te sostiene. Porque al construir esa ciudadela interior, el entorno deja de dominarte, y eres tú quien se convierte en una influencia positiva que transforma el ambiente. Ocho corta el mel de reyes. Imagina en cajon en tu casa. Al principio solo guarda unos pocos objetos en tiles, un bolígrafo sin tinta, papel arrugado, una llave de origen desconocido. Parece inofensivo, así que lo dejes ahí, pero con el tiempo se llena de cosas innecesarias. Y cuando buscas algo importante,
ya no encuentras espacio ni orden. La mente funciona igual. Pequeños pensamientos negativos, dañinos o relaciones que drenan tu energía empiezan discretos, casi invisibles, pero si no los enfrentas, se acumulan hasta ahogarlo. Esencio Seneca decía que el sabio está satisfecho consigo mismo y no necesita la aprobación de otros. Pero cuando toleras lo que te dena en vicio en pensamiento destructivo, una relación que sobrepasa tus límites, sacrificas tu paz a cambio de algo que nunca debería valer, msq, corta, el, maldareas, exige, valer y, sinceridad, es morarte dentro y pregantart, esto han tiene sentido en mi vida, este hábito, esta relación, este pensamiento me fortalecen o me debilitan. Siempre aparecen excusas, no es tan grave, luego lo cambio. Pero mientras lo postpones, el problema crece. Piensa en árbol, para florecer, necesita ser podado. Las ramas secas deben salir para dar espacio a lo nuevo. La vida es igual. Si no eliminas lo que ya cumplió su papel, lo esencial no encuentra espacio para ser. Practica esto. En los próximos días elige una raíz pequeña que cortar. Puede ser un hábito que te roba energía. Una crida interna que repite sin dar cuenta, una incluso una relación que ya perdió el respeto. Saca es peso de tu cajón mental. No tienes que dar explications en nadie. El compromiso es con tu claridad y tu libertad. Escribe en los comentarios. Hoy elijo cortar el mal de raíz. Porque la vida no se trata de acumular, to do, sino de elegir, con intention, lo que mores permancer. Cada vez que sueltas, lo que te ata. Abres espacio para lo que de verdad te hace crisa. Nu volvete emc fuerte que las presiones de la vida. Imagina que caminas por en sendero lleno de huecos, después de una tormenta. El suelo está mojado y cada paso requiere esfuerzo extra. A veces surge la duda lograr llegar hasta el final. Pero la única forma de cruzar es seguir avanzando paso a paso. La vida suele ser así. Las presiones aparecen como piedras y barro. La negatividad detenta. Pero es ahí cuando tu fuerza. Marco Aurelio recordaba. Lo que estorba se convierte en el camino. Los obstáculos no llegan para detenernos, sino para hacernos fuertes. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad de preparar para algo mayor. Piensa en Nick Vujicic, que nació sin brazos ni piernas. Pudo habuz enfocado en lo que no tenía, pero eligió ver lo que se podía hacer. Hoy inspira a melones, no por su vida haya sido fácil, sino porque demostró que la valentía y el propósito son más poderosos que cualquier limitación física. Llévalo a tu vida. Quizá tu obstáculo no se haber nacido sin miembros, sino perder un empleo que parecía seguro, enfrentar una enfermedad inesperada o empezar de nuevo tras una gran decepción. La manera en que reacciones define si el dolor será un peso que paraliza o una fuerza que te impulsa. La psicóloga Edith Gratberg
experta en resiliencia. Explica que lo que fortalece a la mente humana es el propósito en los desafíos. Cuando decides que una pérdida será una lección, que una decepción abrirá nuevos caminos. Dejas de ser víctima de la situación. Why? Pasas a ser protagonista. Viktor Frankl. Sobreviviente de los campos de concentración nazis. Lo comprobó en carne propia. No podía cambiar el hambre, la violencia, ni el dolor. Pero descubrió que tenía libertad sobre una cosa, el significado que daba a su sufrimiento. Por eso, escribió cuando no podemos cambiar la situación estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Esa es la esencia de la fortaleza interior. No eliges la tormenta. Pero si quien decides sea frente a ella. A menudo la vida nos coloca en situaciones imposables de revetor. Piensa en un divorcio complicado. Los padres cagan con resentimientos y frustraciones. Pero aún así necesitan la madurez de priorizar los sentimientos de los hijos por encima de sus heridas. No es fácil, pero es una decisión de fortaleza cuidar. Acompagar y proteger el corazón de esos niños para que crezcan libres de un peso que no les corresponde. Esa es la verdadera resiliencia. Cuando no puedes cambiar la situación, todavía puedes cambiar cómo reaccionas. No se trata de cargar el mundo en tus hombros, sino de dar el próximo paso, aunque sea pequeño. En un divorcio, por ejemplo, es paso puede ser elegir hablar con calma en lugar de discutir, participar en un momento importante para los hijos, pese al dolor, o simplemente decidir estar presente. Ningusto resuelve todo de inmediato, pero poco a poco construyen un camino más sano para todos. Eso es lo que la vida nos pide. Pasos. Por cada paso, aunque parezca pequeño, te acerca al lugar donde quieres estar. Quizá en no ves todo el camino, pero al avanzar, este habrá ante ti. Escribe en los comentarios, hoy elijo dar el próximo paso porque la verdadera fuerza no está en no caer, sino en levantar siempre, hasta convertir el obstáculo en parte del camino. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, te invito a suscribir al canal. Aquí sigamos, juntos, reflexionando, creciendo y construyendo. Fortaleza interior.